Olá, boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui em nome do Homa, Centro de Direitos Humanos e Empresas, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou a professora Manuela Roland, coordenadora do centro. Gostaria apenas de dar as boas-vindas a todos, palestrantes, também os que estão aqui nos assistindo. Nós vamos dar início hoje ao segundo painel do terceiro dia do 7º Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas. É com enorme prazer que eu dou início, então, a continuidade do nosso evento e vou apresentar a mediadora do evento, que depois vai prosseguir com a apresentação dos demais painelistas. Quem vai mediar essa mesa agora é a Maria Fernanda Campos Goretti de Carvalho, coordenadora de pesquisa do Homa, coordenando diretamente as linhas sobre o Tratado Internacional de Direitos Humanos e Empresas e sobre comunidades e grupos vulneráveis no campo de direitos humanos e empresas. Bom evento a todos e todas. Obrigada, Manu. Boa tarde a todos, boa tarde aos panelistas, ao público. A gente já teve um painel anteriormente, hoje mais cedo, falando sobre o tratado, né? Mas foi um painel mais voltado para todo o histórico, todo o processo de discussão do tratado. A gente vai dar continuidade a esse tema agora, mas falando mais especificamente do draft 2, né? Do draft apresentado esse ano pelo grupo de trabalho. São vários os pontos de destaque que serão abordados nesse painel, né? Que são pontos que nós consideramos essenciais na discussão em direitos humanos e empresas atualmente, que são, por exemplo, a importância das cadeias de valores, a importância de obrigações diretas para as empresas transnacionais, o escopo do tratado, entre outros tópicos que são atuais na discussão do processo. O draft 2, que será o alvo da discussão, foi apresentado no início de agosto desse ano pelo grupo de trabalho e é, na realidade, o terceiro rascunho que a gente recebe. Em 2018, a gente recebeu o draft 0 e, no ano passado, o draft 1. Eu vou apresentar os convidados do painel à medida que a apresentação for se desenrolando e, caso tenham perguntas, fiquem à vontade para registrá-las no campo de Q&A, Questions and Answers, e para fazê-las em português também, sem problema nenhum, a gente utiliza a tradução do seminário. Então, sem me prolongar mais, já que nós temos convidados super importantes, que têm muito a dizer, eu vou convidar a nossa primeira palestrante, que é a Kinda Mohammadieh. A Kinda é conselheira legal e pesquisadora sênior com a Third World Network, em Genebra, onde o seu trabalho é focado em comércio e legislação de investimentos. Tem acompanhado as discussões relativas ao tratado já há algum tempo, desde 2014, e já atuou como pesquisadora sênior na organização não governamental South Center. Kinda, please. Great, thanks a lot. It's a pleasure to join you in this discussion. As you say, I will try to focus my comments on substantive elements from the text, given the discussion pertaining to the process and the background have been addressed previously. But to start, I would like to also kind of stress the importance of the dynamic process now, like keeping the energy in a dynamic text-based negotiations and try to advance these discussions in the intersessional period and not only during the 5 days of annual meeting of the working group. And I think these kind of efforts, like the one you are organizing and other groups will be organizing, is very crucial in this regard. To discuss some of the substantive text, I will share my screen so that it's easier. Is it okay? Great. So the
For sure, there's a lot to say, and my comments might be sporadic, like might be a little bit all over, but I will try to give you some of the most like the issues that I'm thinking about right now. So one is starting from the definitions and the scope. So overall, I think the definitions, including definition of victims, business activities, and business relationships, they do stand in a good place in the second draft text. But there's definitely a lot, like a few things to consider. In the definition of victims, I think it's a good definition, and for sure it comes from the basic principles and guidelines on the right to remedy pertaining to gross violations of human rights and international human rights law, a document of 2005. So they are not, it's not an alien terminology. But I want to highlight the use of the term economic loss in this definition. And this term comes from the document I referenced, but just for us to think about how this could play out in the context of a legally binding instrument. For example, in the last session of the working group, there were a few states which noted that the notion or the concept of economic loss should be clarified here. It should not cover, from the perspective of those speaking, loss by business enterprises, and it should not be basis to allow companies the right to hold others liable based on the treaty. This makes me think of the importance for us to make sure that the treaty does not provide legal avenues for corporations and investors in order to claim rights pertaining to or pursue their property rights, including intellectual property. And I say that for several reasons. One, because of the vagueness of the definitions and the definition of the victims, which we see on the screen, for example, could encompass investors as natural or legal persons that suffer economic loss, including loss of profits, for example. So this is one. And also the second reason is because internationally recognized human rights and regional human rights instruments, they are considered to cover property rights. So for example, the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights speaks of the protection of the moral and material interests resulting from scientific, literary, and artistic production. So basically intellectual property. And the European Human Rights Convention, the Article 1 of Protocol 1, have been interpreted as recognizing that everyone has the right to peaceful enjoyment of possession, and thus that it guarantees the right to property. So this is why this is an issue that we haven't addressed in depth before, but maybe we need to also review the treaty from that angle and think as well what kind of clarificatory language would be needed in order to avoid an abuse of the treaty when it comes into force, hopefully. Generally, moving forward, the definitions of business activities and business relationships, I think they do stand in a good position now because they do cover the different and dynamically changing forms and practices of corporations, both within the supply chain and or the value chain and within the corporate group. So in that sense, I think it is important to guard such an approach. And here it is useful to guard this open, non-exhaustive list under the definition by the use of the term, for example, including, which is more indicative than a closed list. So, but generally, while saying that these are very useful, and I would definitely think that we should fight to guard these definitions or the approach to them, there could be implications in the context of the liability and the prevention, which I will speak about later on. But to move on, in terms of the big question, which for sure everyone is on everyone's mind, the scope
and the focus on TNCs or all business enterprises. And I know I wasn't able to listen to all the previous session, but I know it was discussed as well. I think one approach to thinking about this issue is posing the question or analyzing the text from the point of view of whether or where the text might fall short of covering issues pertaining to TNCs and cross-border cases, which is our main concern. To try to find whether the text actually, both in the definitions and scope, and how definitions and scope play out together with the operational sections, might fall short of dealing with TNCs and cross-border cases. Generally, my point of view, I do not assess that we have a major problem in the current text in that regards, especially given that if we look at the operational sections, so sections on prevention, jurisdiction, applicable law, liability, together with mutual legal assistance and judicial cooperation, we see that they are all designed in a way that tries to primarily tackle the gaps in international law pertaining to these cross-border cases. So those cases where we could have multiple jurisdictions, multiple sets of laws, and multiple authorities from different jurisdictions, which have a role and might clash at a certain point. So we can see that most of the text is trying to organize how to deal with these cross-border cases, and particularly cases pertaining to businesses with transnational activities. So I see that we are generally in a good position as well here, but for sure I do support the idea that we need to bolster and add more clarifications and references to the core objective of the treaty, that it's dealing with cross-border cases and TNCs, specifically under the statement of the purpose of the treaty. Because also that statement of purpose will play a very important role in the interpretation of anything under the treaty and any of the vague areas, and I think it will play a very important role in the committees, the future role of the committee, which will be attached to this instrument. Now moving on to prevention. I think prevention, we had advances in the second draft text, particularly clarifying that the obligations of the state which currently exists under international law, it entails a comprehensive legal and policy measures, and not only kind of legislative interventions, that there needs to be a more of a comprehensive intervention by the states covering business enterprises within the territory or jurisdiction and under their control. So this terminology of within their territory or jurisdiction or otherwise under their control should be mainstreamed across the text. As you can see on the text on the screen, it is used in the second part of the paragraph, not in the first part, but I think the intention of the drafters is to use this as the fundamental basis for the scope of obligation of the state, and this is very important. The second, I think the most important point I want to do in regards to prevention, and which I say that in light of what we heard in the last session of the working group, particularly from businesses contributing in the discussion, I think one of the main points we need to attend to is to guard against a pushback on the scope of the prevention obligation. So currently, if you see from the text, the scope of the prevention obligation would extend to the business's own activities and its business relationships. This is very important,
And for sure, businesses have tried to push back, saying that, oh, this would lead to unmanageable situations. And they try to suggest going back to confining the scope of the prevention or the human rights due diligence in the contractual relationships of business. It is important to avoid, to push back against such a regression. And here, to do that, I think we need to unpack how other instruments and legislative interventions are dealing with this issue. If we look at the guiding principles, when the guiding principles spoke of the human rights due diligence, they spoke about covering human rights impacts of the business entity's own activities, plus those directly linked to its operations, products, services, by its business relationships. So the guiding principles also extended the human rights due diligence obligations to the business relationships of the entity, but used the direct link as a determining element. If we look at the French duty of vigilance law, we also see that the business relationships of the company are also covered, but there also they speak of the relationships between which exhibit direct or indirect control between two entities. So the parent company and the subsidiary, or the parent company and a supplier, but also in terms of suppliers and subcontractors. They talked about relationships which exhibit an established business relationship. So the main point I want to say here is also the French law, it extends the obligation to business relationships, but it confines it as well within certain kind of determining factors. So this is why my suggestion is maybe we need to think a little bit more how to guard against the pushback from the business in order for us to preserve the scope of the human rights due diligence to business activities and business relationships, but maybe we need to think of certain determining factors or tests that could be added. For sure, I also want to stress the importance of, I don't have it here on the screen, but the importance of the language that was added as well under the new text, which tries to make sure that the human rights due diligence obligation is linked to a commensurate liability in case of lack of fulfillment. So these are important aspects to guard in the treaty text. Moving on to access to information. I think access to information is one of the weakest points in the current second draft text. For sure, we had advances, but still, it's one of the elements that we need to do a lot of work still, and we need to bolster the approach to access to information in multiple articles under the text. So definitely under Article 6 pertaining to prevention, but also under the article pertaining to rights of victims and also access to remedy, because we know that access to corporate documents is vital when victims are attempting to bring a claim, and it is as important as having a legal basis for the claim. So, and we know that from the cases that we hear about and from the lawyers that we hear from, is that corporate defendants refuse often to disclose any information and use this lack of information in order to claim that the plaintiffs or the victims do not have a possibility to substantiate their claim. So this is why it is important to advance in this regard. And we have already multiple human rights authorities that spoke about these issues, like the Economic, Social and Cultural Rights Committee spoke about in its general comments about the importance that states establish mandatory disclosure laws and introduce procedural rules allowing victims to obtain disclosure of evidence. Similarly, also the committee
advised to shifting the burden of proof in some cases, particularly where the facts and the events relevant to the case lie wholly or in part within the exclusive knowledge or control of the corporate defendant. So we need to do more work definitely in this regard. And one of the areas, I don't know if I have it here. Yeah, one of the areas we could also strengthen here is the language pertaining to the reversal of the burden of proof. It is very important to have this language in the second text. It's a very important advancement, but we can bolster it by specifying, for example, indicative cases when the reversal should be ensured, such as when the party is in a better position to provide the evidence or to clarify the controversial facts by the virtue of its proximity to the evidence, etc., etc. So there's a lot of way that this article could be advanced, and I would say that this should be under our spotlight. In regards to liability, I think, oh, sorry, this is the language that I was talking about in regards to making prevention attached to commensurate sanctions. And this is very important in order as well not to make the prevention or the human rights due diligence kind of a ticking the box formality. So liability, I think as well here we have advances definitely in the text, particularly that the first sub-provision of Article 8 really talks about this comprehensive approach and clarifies that liability should extend to the abuses that may arise from the business enterprise's activities and its business relationships. This is very important, and we should also further clarify that across this this article, that the liability covers the liability of the entity whose activities involved abuse, as well as the liability of those that control it. And this is very important. It is currently in the text, including when it comes to civil liability, but we can further as well bolster it or include clarificatory language. When it comes to civil liability or Article 8.7, this has been good. I think the approach has been good in the previous text, and it is also, it continues to be useful, particularly because it focuses on control as the basis for liability. So this is in general in line with the latest jurisprudence in cases pertaining to parent-subsidiary relationships. But, and here the language that you see on the screen pertaining to control or supervision of the activity, I think is very important, because it is important to guard control or supervision, because that would cover the actual control or the authority to control. So even cases where the company has the authority to control the other, even though it did not act upon its authority, it should be held liable as well. It should not be able to escape liability just by failing to act or intending not to act. But here, let me stay on this screen. But here, I think it is useful to look to clean up the language a little bit, because when we talk about control or supervision of the person, in comparison to control of and supervision of the activity, we might have a little bit of confusion, because here it might be taken to mean that the shareholding of a parent company, for example, in its subsidiary, may lead automatically to liability without proving the control of or supervision of the parent company of to the specific activities that the subsidiary was doing and which led to the harm. And here I think it would be confusing and much harder as well to argue, because it is not in line with the jurisprudence that we have in that regard and the practices we have in that regard. And that as well would be in tension with corporate law.
On the contrary, if we only focus on the test of control of the activity, that will be not in tension with corporate law, because that will be an approach which is alternative to the test of piercing the corporate veil, and thus it will not be in tension with corporate law. And this test, which is proposed under the treaty, the control of the activity, would look at the direct responsibility of the parent company for its own actions or omissions, unlike piercing the corporate veil, which will try to hold the parent company accountable for the activities of its subsidiary, so to hold it indirectly liable, which is a much harder as well test to fulfill. So generally, these are the points I wanted to say in regards to civil liability. I think the text under Article 8.8 is very useful, particularly in order as well to complement what we have under prevention, and to make sure that fulfillment of human rights due diligence does not mean that the corporation is fully shielded from liability, even when there is a harm that emerges. But I think the second part of the text is not useful. It counters or is in tension with the first part of the text, and it's better to just remove it. When it comes to criminal liability, I think that we need to do work in order to push back against the claims that we have been hearing, including in the last working group session, that the approach is contrary to state practice and would actually put pressure on states, including those that do not recognize the criminal liability of legal persons. I think the approach under the treaty text, the current approach, does allow the state to cater its approach or to design its approach in reflection of its domestic legal principles and legal systems, particularly through referencing to criminal or functionally equivalent liability, and also to the reference to the legal principles of the state. So I think this is very much in line what we have in practice, and also it is in line with the latest approaches of the International Law Commission to criminal liability of legal persons. So for example, if we look at the ILC draft convention on crimes against humanity, we see as well a similar approach. How much time do I still have? Sorry. 2 minutes. 2 minutes, okay. So 1 minute on adjudicative jurisdiction, just to say that adjudicative jurisdiction, the broad approach to adjudicative jurisdiction is very important for the objectives of the treaty. But here I think we need to rethink this language of principal place of business, which was introduced in the second text, in comparison to what we had in the first text, which spoke about the place of substantial business interest. Because the intention, I think, was to capture those jurisdictions where we have, or to cover jurisdictions where the corporate entity would have assets, and this is what we need to have in the treaty text. So we need to think of an alternative language, and also to articulate argumentation why alternative language is the better approach. I give you an example. In the investment treaties, under investment treaties, the nationality of the investor, which then allows the investor to claim rights under a certain investment treaty, the nationality is defined or decided based on the place where it has substantive business operations or substantive business activities. So substantive business operations or activities is considered enough of a link with the jurisdiction in order to allow the investor to use the
investment treaties of that jurisdiction and to claim rights under those treaties. So place of substantive business activities and substantive business operations is much better, I think, than principal place of business, because principal place of business has been interpreted to mean those places where the corporations, officers are located, those which direct or coordinate the business activities. So it has nothing to do with assets. So even if we use substantial business activities and clarify that that entails assets, that would be a much better approach than what we currently have. So these are some of my comments. I wanted also to speak about the issues pertaining to trade and investment agreements. I would be very happy to do that in the question and answer section, and I'll leave it at that so that I don't overtake my time. Thanks a lot. Muito obrigada, Kinda. Muito interessante suas observações. Uma das coisas que eu acho que são principais a gente ter em mente sempre é o que você falou no início, a necessidade da gente continuar fomentando a discussão durante todo o ano, né? Não focar apenas na semana de discussão na ONU, trazer essa discussão durante todo o ano, em fóruns específicos, em lugares de estudo, etc. Outras questões que eu acho extremamente importantes, que a gente precisa discutir, e aí eu trago como um ponto de discussão na mesa, é a necessidade de se respeitar, né, a Resolução 269. Enfim, eu acho que é um ponto interessante para a gente discutir posteriormente, além de outras questões, como você ressaltou agora, a questão da jurisdição. Eu acho que é extremamente importante da gente sempre mencionar a centralidade da vítima, então, o máximo possível para facilitar o acesso do afetado à reparação, à jurisdição. De fato, esse artigo 9º precisa ser revisto, mas eu acredito que o Alberto e outros palestrantes possam falar muito melhor do que eu, então, nesse sentido, eu vou passar para o Alberto. O Alberto Villarreal é estudioso, né, especialista em ecologia social e política, é cofundador da Redes Amigos da Terra Uruguai, em 1998, e é atualmente co-coordenador regional do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo da Amigos da Terra América Latina e Caribe, parceiro de longa data do Homa. Com você, Alberto. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas tardes para todos y todas. Buenas noches para Kinda. Y en primer lugar quiero pedir disculpas porque esta mañana no pude participar en el panel de la mañana. Entonces quizás vaya a decir brevemente, introductoriamente por lo menos, algunas cosas que ya hayan dicho esta mañana, ¿no es cierto? Y en segundo lugar agradecer la riquísima visión de Kinda y muy detallada sobre cada uno de los artículos y algunos aspectos centrales, digamos, del texto. Yo, no obstante, voy a hacer un comentario más general sobre el texto, no específicamente sobre cada artículo, ¿verdad? Y retrotraerme en primer lugar, o sea, en la medida en que vamos a hablar de avances y retrocesos en este segundo borrador, hacer una introducción, digamos, retrotrayéndonos a que, obviamente, el texto, ya como también lo decía María Fernanda y Kinda mismo, bueno, ya estamos en el segundo borrador, ¿no es cierto? Tuvimos el borrador 0, el borrador 1 y este borrador 2, ¿no es cierto? Y antes de eso tuvimos el documento de elementos, que para nosotros es central rescatar, como amigos de la Tierra Internacional y como organizaciones de la sociedad civil que participamos de la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y terminar con la impunidad. Es central recuperar muchos de esos elementos que constaban en el documento de elementos, y que vale la pena recordar también que en ese mismo año, 2017, cuando se presentó ese documento de elementos, como campaña global también presentamos nosotros nuestra propia propuesta de tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales y sus cadenas globales de valor, ¿verdad?
lamentablemente, en esa lectura retrospectiva del proceso y de los consecutivos borradores que hemos tenido, una gran parte de esos elementos muy ricos en el documento de elementos de 2017 que presentó la presidencia de entonces, se han perdido en el camino, vamos a decir, ¿no es cierto? Hay cosas centrales, se han perdido en el camino, y se han perdido en el camino, o sea, lo central que hace a este instrumento internacional jurídicamente vinculante, que es lo que está consignado en la letra y el espíritu y el mandato de la resolución 26.9, ¿no es cierto?, que es legislar y regular a las empresas transnacionales y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Y abriendo entonces el alcance del instrumento a todas las empresas. Ahora, digamos, tras 3 años, ya son 3 años o 2 años por lo menos de retroceso permanente en el texto, digamos, porque nosotros entendemos que se han dado excesivas concesiones a quienes no han mostrado hasta ahora ninguna sinceridad ni voluntad positiva ni realmente de avanzar en este proceso de creación de un instrumento que pueda terminar con la impunidad de las empresas transnacionales y darle mayor acceso a la justicia a los afectados y afectadas. En este caso en particular, la intención de atraer al proceso y para que participen en la negociación activamente y finalmente, una vez que se concluya la negociación, que firmen el tratado y se obliguen por las cláusulas del tratado, en la Unión Europea, estamos hablando de la Unión Europea, se le han dado excesivas concesiones sin ningún resultado concreto. La Unión Europea sigue sin comprometerse en el proceso, ¿verdad? No obstante, por eso, y vuelvo a agradecer entonces la intervención de Kinda, o sea, en este segundo borrador, no cabe duda, digamos, que se han incluido cosas bastante positivas. Muchas de ellas ya las mencionó y agradezco otra vez a Kinda por haberlo hecho, ¿no es cierto? Como son o sea, y de lo que también van a hablar de algunos de los otros panelistas, sin lugar a duda, bueno, por ejemplo, la cuestión con respecto a al derecho de las víctimas, ¿no? O sea, el derecho, por primera vez, se incluye en el texto el derecho al consentimiento libre, previo e informado. En otros textos anteriores se hablaba solamente de la consulta libre, previa e informado, que es una cosa bastante distinta. O sea, el consentimiento obviamente incluye la consulta, pero va mucho más allá. Es el derecho prácticamente de los afectados y afectadas a decir no a determinados proyectos que puedan, con los que corren el riesgo de violarse sus derechos humanos, ¿verdad? Eso es un aspecto importante, ¿no? Sin embargo, en el mismo articulado, digamos, cuando se habla de las consultas, ¿no? Del componente de la consulta, pues la consulta sigue siendo, en este texto, sigue siendo una cuestión que hace la propia empresa. Cuando nosotros entendemos que las consultas tienen que ser llevadas a cabo, es por el Estado, porque la empresa, obviamente, en las consultas es juez y parte, vamos a decir, y eso no se vale, en definitiva, ¿no? Por supuesto, también, o sea, en la temática de jurisdicción, o sea, como campaña y como sociedad civil más amplia, también se ha reclamado desde hace tiempo que no se permita el recurso al fórum, ¿no? O sea, que los jueces no puedan decir, no, nosotros no somos el foro conveniente, no somos el foro adecuado para tratar esta causa, ¿verdad? O sea, entonces que se prohíba el forum non convenience, ¿no? Y que se permita, al revés, el forum necessitatis, ¿no es cierto? Eso está incluido en el artículo sobre jurisdicción y es un avance importante, ¿no es cierto? Y que así como decía Kinda, de muchos otros aspectos, digamos, que hay que defender con respecto al texto, ¿no es cierto? Con respecto a uno de los aspectos que como amigos de la Tierra Internacional hemos puesto mucho el acento y que fue también en el origen de esta negociación un punto central, ¿no? Era cómo se relaciona este
este instrumento internacional jurídicamente vinculante con otros instrumentos internacionales del derecho internacional, ¿no es cierto? En el caso particular, cómo se relaciona este instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos con los acuerdos comerciales y de inversiones, con los tratados de libre comercio y de inversiones, ¿verdad? Y en ese sentido también hubo un avance en el texto, en el sentido de, digamos, en su artículo 14, habla sobre que los tratados existentes, o sea, en definitiva, habla de la compatibilidad, ¿no es cierto? Que la legislación sobre comercio e inversiones tiene que hacerse compatible con este instrumento internacional jurídicamente vinculante. Y la formulación de compatibilidad emana del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Ahí se habla de la compatibilidad. Sin embargo, como amigos de la tierra internacional, como campaña global siempre y como sociedad civil en general, hemos siempre reclamado, y estaba incluido también en el documento de elementos, ¿no?, de la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre cualquier otro instrumento de derecho internacional y específicamente sobre los tratados de libre comercio e inversiones, ¿verdad? Y además, bueno, y también, o sea, existe eso es un avance, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, en el preámbulo, donde se establecen los principios y los parámetros generales que van a ser lo que va a guiar el espíritu general del articulado a lo largo del instrumento, pues no aparece, ni siquiera se menciona o sea, algo que ya existe en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y está en la Carta de las Naciones Unidas, que es establecer y reafirmar, entonces, lo que tendría que decir en el preámbulo es reafirmar la primacía de los derechos humanos sobre otros instrumentos internacionales. Eso no está en el preámbulo y tendría que estarlo, ¿no es cierto? Además de la mención que se hace en el artículo 14, que ya mencioné, ¿verdad? Incluye, además, bueno, y otra cuestión que reclamamos nosotros que falta en ese mismo artículo 14 sobre la primacía de los derechos humanos sobre el derecho comercial y de inversiones, es que no incluye tampoco, y algo que tendría que incluir, porque incluye solamente los acuerdos internacionales, pero no incluye, por ejemplo, los contratos entre estados y grandes inversionistas, y no incluye las asociaciones público-privadas, ¿verdad? Que es una modalidad de inversión cada vez mayor y a través de la cual los inversionistas muchas veces imponen también condiciones muy onerosas para los estados, ¿no es cierto?, que tienen afectaciones muy graves en términos de la capacidad de los estados de reglamentar la actividad propiamente de las empresas en sus operaciones en el país, ¿verdad? Un par de aspectos más también importantes que se incluyen es, bueno, estamos, y ahora bajo la pandemia lo vivimos cada vez con más fuerza, ahora mismo lo estamos experimentando, estamos cada vez más dependientes y usuarios crecientes de las plataformas y de las empresas de alta tecnología, que son las que dominan y controlan estas plataformas, y de una economía que va a estar crecientemente dominada y controlada por estas plataformas virtuales, ¿no es cierto?, y la economía digital. Entonces, bueno, un aspecto importante que se incluye en este nuevo texto también es que incluye las actividades de comercio electrónico, si se quiere, por ponerle de una manera, ¿no es cierto?, las actividades empresariales que ocurren a través del comercio electrónico. Eso es una adición que es valorable, ¿no es cierto? Y otro que responde también a los reclamos de varios países, ¿no? Entre ellos Azerbaiyán, Palestina, otros también, de que se incluya también la actividad de las empresas y las violaciones de derechos humanos relacionadas en zonas de conflicto, ¿verdad? Eso también es un aspecto positivo que está incluido, ¿no es cierto?, y que hay que defender en el texto, ¿verdad? Ahora bien, todo lo que yo he dicho, más todo lo que dijo Kinda, o casi todo lo que dijo Kinda, yo creo que no compensa en absoluto, digamos, lo que nosotros entendemos que es un retroceso
o sea, que es totalmente violatorio del texto y del tratado, y del mandato de la resolución 26.9, ¿no es cierto?, que es el tema del alcance del instrumento, ¿no es cierto? Porque si bien, como bien lo dijo Kinda, o sea, en el articulado se podría entender, o sea, todo muy condicional, digamos, se hace todo simplemente a juicio, cada uno totalmente expuesto a las interpretaciones que se hagan en un juicio, ¿verdad? En lugar de ser esto el foco principal de esto y el problema principal que se tiene que atacar con este instrumento, como lo expresa claramente el mandato de la resolución 26.9, que es los vacíos, ¿no es cierto?, y todas las brechas legales que aprovechan las empresas transnacionales para evitar la justicia, para evadir la justicia, para eludir la justicia, ¿no es cierto?, y que deja inermes entonces a los afectados y afectadas sin obtener reparación ni justicia por violaciones de derechos humanos, pues eso, digamos, queda entonces a interpretación. O sea, todo lo que bien dice Kinda, digamos, que se puede entender, se puede leer, ¿no es cierto?, como que la mayoría de estos artículos son tratan sobre las actividades transnacionales, ¿verdad? Eso queda a la interpretación de los jueces, ¿no es cierto? Mientras que la idea de este instrumento y de esta negociación era que se enfocara específicamente en el problema específico que es la evasión de la justicia que hacen las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, y sacándose la responsabilidad por lo que ocurre en sus cadenas de valor, ¿verdad? Entonces, si no, nosotros entendemos que ese no es una cosa negociable, vamos a decir, el alcance. El alcance está en el mandato mismo de la resolución 26.9, y no solamente porque esté en el mandato, ¿cierto?, sino porque es el problema principal, ¿no? Entonces, si quedamos simplemente a voluntad de los jueces que interpreten, ¿no es cierto?, si la empresa matriz, una empresa transnacional, es responsable por lo que ocurrió en algún lugar en su cadena de producción y de valor, pues no estamos haciéndole honor, vamos a decir, a lo que fue el inicio y el mandato que recibió el grupo de trabajo para negociar este instrumento internacional jurídicamente vinculante, ¿verdad? Eso para nosotros es innegociable, vamos a decir. Yo creo que se tiene que recuperar el alcance y, digamos, y que sea enfocado particularmente y específicamente en las empresas transnacionales y sus cadenas de valor. Eso es central, ¿verdad? Bueno, el texto entonces, o sea, eso sobre el alcance específico, ¿no es cierto? También sobre no se hace mención en el texto, a pesar de lo que dice Kinda, que se podría interpretar, no sé qué, pero ¿por qué entonces no se hace mención o sea, incluso la legislación que se va a discutir en la Unión Europea sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y ambientales, ¿no es cierto?, para las empresas? Esa legislación habla directamente sobre las cadenas globales de valor, ¿verdad? En este texto, en el segundo borrador, ni siquiera se mencionan las cadenas globales de valor. O sea, si fuera tan claro que vamos a poder ir y responsabilizar a las casas matrices por las violaciones a lo largo de sus cadenas de valor, bueno, ¿por qué no mencionamos las cadenas globales de valor? Es porque no hay voluntad para hacerlo. No hay voluntad para hacerlo y lo que se quiere hacer es escabullir, vamos a decir, esa responsabilidad. Eso entendemos nosotros, ¿verdad? No existen también, es un texto totalmente estadocéntrico, gobiernocéntrico, ¿no es cierto? Justamente cuando se inició el proceso, o sea, solamente establece obligaciones para los estados, ninguna para las empresas. La única obligación que tienen las empresas es hacer sus textos de debida diligencia, ¿no es cierto? O sea, supuestamente prevenir, hacer el proceso que para nosotros, hasta que no se nos pruebe lo contrario, es exactamente lo que decía Kinda, que es simplemente un formulario
llenar, ¿no es cierto? Esto lo hicimos, y esto nos exime de responsabilidad. El texto es un poquitito mejor que eso, pero finalmente ante un juzgado, pues, y está la prueba. En el primer caso que se está, que es el caso testigo, vamos a decir, de la efectividad de la ley francesa, a la que hizo Kinda, pues eso es lo que está haciendo en lugar de juzgar, ¿no es cierto?, sobre las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, que está afectando a la empresa petrolera Total en Uganda. Lo que está haciendo el tribunal que está escuchando esa causa es viendo si la empresa hizo lo que tenía que hacer en términos de prevención. Nada de sobre las violaciones de derechos humanos. Entonces, nosotros entendemos y aprendimos de alguien que está aquí con nosotros en este seminario, de Manuela, ¿no es cierto?, que lo de la debida diligencia, más que una obligación de las empresas, es un derecho que tienen de autorreglamentarse, de automonitorearse, ¿verdad? No es una obligación de las empresas, es un derecho de ellas, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que se tiene que ir mucho más allá y establecer obligaciones directas sobre las empresas, que no está mencionado tampoco en ninguna parte en el texto actual, ¿verdad? Lo del velo societario, a lo que hacía referencia Kinda. Nosotros entendemos, digamos, que sin la posibilidad de levantar el velo societario, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, es imposible que se pueda identificar a los responsables directos, ¿no es cierto?, y sancionarlos, ¿no?, con las sanciones que correspondan, de las violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Tanto sancionarlos civilmente como penalmente y como personas jurídicas o como personas naturales. Eso es imprescindible, entendemos nosotros, para que este instrumento sea efectivo, a los efectos de terminar con la impunidad de las transnacionales y darle derechos a las víctimas. Bueno, y finalmente, para terminar, o sea, entendemos así mismo, digamos, que no, en cuanto a jurisdicción, no incluye una jurisdicción internacional. Avanza en el sentido que permite que se presenten demandas en el lugar donde ocurrieron los hechos o en el lugar o sea, donde está la casa matriz, ¿verdad? Pero no se establece la jurisdicción internacional, ¿no es cierto? Y la jurisdicción universal tampoco. Y por ende, entonces, tampoco, cuando hablamos de los mecanismos de aplicación de esto, para que sea aplicable y para que tenga fuerza, vamos a decir, no sea simplemente un papel con un poco de letras, ¿no? Tiene que haber, entendemos nosotros, un tribunal internacional, o por lo menos el texto lo tiene que prever, la posibilidad, aunque no se establezca el tribunal ya al momento de la firma, que se prevea la posibilidad de en un protocolo posterior, por ejemplo, que se establezca un tribunal internacional al que puedan acudir los afectados y afectadas directamente y demandar a las empresas por sus violaciones de derechos humanos. Eso no ocurre y no existe nada. Existe un simple comité, digamos, como otros comités, que va a monitorear, pero que ni siquiera está habilitado a recibir demandas tampoco, ¿no es cierto?, ni investigar. Entonces, nosotros entendemos que es un documento pobre, y entendemos, ahora sí para cerrar, que fue un triunfo realmente al cierre de esta sexta sesión, que se pudiera lograr que finalmente la Secretaría del Grupo de Trabajo va entonces a presentar un texto compilado, o sea, una matriz compilada donde van a aparecer todas las posiciones de todos los gobiernos y la sociedad civil, ¿no es cierto? Porque entonces finalmente esperemos que eso sea a lo que tenga que atenerse la presidencia del grupo de trabajo para elaborar el tercer borrador revisado, ¿verdad? O sea, que el borrador, que el texto de negociación realmente sea reflejo legítimo de lo que se está discutiendo y de las posiciones de los gobiernos. Esta es una negociación intergubernamental, entonces es muy importante que aparezcan reflejadas las posiciones de los gobiernos. En esta sesión, que terminó hace una semana, pues la mitad, cuando se habló del tema del alcance del tratado, exactamente la mitad de las delegaciones que intervinieron, 8 de 16 que intervinieron, reclamaron muy enfática y explícitamente que
el alcance del tratado tenía que ser sobre empresas transnacionales y otras empresas de negocios, tal cual se expresa en la resolución 26.9. Bueno, pues eso tiene que estar reflejado en el texto. No puede ser que siga el texto haciendo caso omiso de eso y ignorando esa realidad de esta negociación internacional, ¿verdad? Entonces, entendemos que es un triunfo, digamos, que se vaya a producir esa matriz y que esperamos entonces que la presidencia se guíe, esa sea la guía principal de la presidencia, lo que aparece en esa matriz, ¿no es cierto?, en la elaboración del siguiente borrador. Bueno, quedamos entonces abiertos para la discusión. Muchas gracias. Muito obrigada, Alberto. De fato, 20 minutos são muito pouco, né, para falar sobre um processo e um documento tão extensos. Eu acho que você levantou pontos que são, de fato, essenciais nessa discussão, né? Uma referência interessante, de fato, é o documento dos elementos, que, enfim, a gente teve um decréscimo muito grande, né, do documento dos elementos para o draft 0, do draft 0 para o draft 2, então, e de fato seria muito interessante, muito benéfico que a gente conseguisse recuperar esse documento dos elementos. E óbvio, né, a gente entende que também houveram mudanças políticas de cenário durante esse tempo, mas realmente, de fato, o decréscimo no texto e na sua possível efetividade são muito notáveis. E foram vários pontos, né, que a gente pode mencionar. A necessidade, né, de manter os direitos humanos acima de qualquer acordo de investimento, o fato de que os acordos devem ser compatíveis com o texto do tratado e não o contrário, de fato é uma disposição essencial. E como você estava falando no final, é uma das questões centrais do tratado, que caso não seja mencionado no texto, caso a gente não tenha expressões de fato no tratado sobre as cadeias de valor, provavelmente a efetividade desse documento vai ser baixa, né? A necessidade da gente ter, de fato, a menção, a definição de cadeias de valor para que se possa levantar o véu corporativo, né, que é o que previne que todas as entidades presentes na cadeia de valor tenham uma existência legal, comum, e que, então, a filial possa ser responsabilizada por crimes das suas subsidiárias. Enfim, são vários pontos problemáticos, a gente tem muitas questões a se discutir. Eu acho que a nossa próxima participante pode falar muito bem sobre um desses pontos, que seria a questão da necessidade, né, de respeitarmos a 169, Convenção 169 da OIT, da consulta prévia, informada, e mais do que isso, né, do consentimento. Igual o Alberto falou, a necessidade dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, poderem consentir ou não. Então, falando sobre essas questões, falando sobre, principalmente na situação atual no Brasil, na América Latina, de ataques constantes a essas comunidades, a gente tem agora a Vandria Borari, que é bacharel em Direito, e é uma liderança indígena do povo Borari e parceira do Homa também, de bastante tempo. Vandria. Parece que a internet da Vandria está tendo alguma oscilação. Então, eu acho que para a gente não atrasar muito o painel, eu vou chamar a próxima participante, depois a gente volta com a participação da Vandria. Então, vamos... Oi, Manuel. Tudo bem? Ok. Então, acho que a gente pode chamar o Ivan Gonzalez, que é professor na Universidade Pedagógica Experimental Libertadores, na Venezuela, é pesquisador e analista internacional de temas do mundo do trabalho, do sindicalismo,
e também, né, o coordenador político da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Ivan, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeras, especialmente a Homa por su militancia con este seminario, que ya es una referencia internacional para especialistas académicos, pero también para los militantes sociales que disputamos por una justicia y un derecho al servicio de los pueblos. Saludar a mi profesora Manuela Rolán, compañera que nos encontramos siempre y nos reforzamos mucho en la experiencia y la capacidad que tiene Manuela y Homa para nutrirnos en esta lucha en función del derecho, de los derechos humanos y el enfrentamiento al poder corporativo. Bueno, yo creo que está bueno que tanto Kinda como Alberto hayan avanzado bastante en el contenido del tratado y el borrador, el segundo borrador. Desde la Confederación Sindical de las Américas también hacemos parte de la campaña global. Participamos en los últimos años en este proceso de negociación del tratado y hemos reivindicado fundamentalmente los temas que Alberto acaba de levantar. Entendemos que la creación del grupo de trabajo para la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos es una conquista de la sociedad civil mundial ante el fracaso de los diferentes instrumentos así llamados que desde Naciones Unidas se han creado, o los intentos que se han visto frustrados para tener un instrumento con fuerza vinculante que frene el poder de las corporaciones y el daño que hacen a las comunidades, pueblos del mundo. Entonces, digamos, estamos juntos en esto y hemos sufrido junto con los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones el proceso de debilitamiento, digamos, de lo que es esa aspiración que tenemos de tener un documento que sirva efectivamente para controlar el poder de las corporaciones. Y desde que nosotros iniciamos, acompañamos este proceso, hemos visto de alguna manera cómo se deshidrata. El borrador 2, como bien lo dijo Alberto, dista mucho, y María Fernanda también, dista mucho de aquello que fue por lo menos el impulso que recibimos con el documento de elementos presentado en el año 2017 y que nos daba la posibilidad de incluir varias de las reivindicaciones y de las visiones que estamos teniendo de los movimientos sociales en el mundo. Y fundamentalmente tiene que ver con una reivindicación política. No se trata solamente de una cuestión jurídica. Evidentemente la fuerza jurídica traduce el resultado de una disputa política, y esa disputa política en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los últimos años ha venido siendo perdida porque los gobiernos, en general conservadores del mundo, han venido cediendo a la presión de los intereses de las grandes empresas transnacionales que están ahí en el seno de Naciones Unidas en diferentes órganos, pero que en particular han influido mucho en los gobiernos de la Unión Europea y de otros gobiernos del mundo para frenar la posibilidad de que del instrumento del tratado sea efectivamente lo que queremos. Entonces, nosotros decimos que es una disputa fundamentalmente política, relocalizar el foco, el centro del tratado en el objetivo para el cual fue creado el grupo y que deberá el marco de la resolución 26.9. Son las empresas transnacionales y otras empresas con actividad transnacional que producto de su actividad generan efectos de violación de los derechos humanos en diferentes ámbitos. Ese es el centro y esa es la aspiración de la sociedad civil internacional y de muchos gobiernos también del sur, especialmente, que luchamos contra el poder avasallante de las empresas que han venido controlando la justicia a nivel local. Han venido controlando el poder en los estados nacionales. Y la idea de que exista un instrumento internacional es porque es allí donde se da la disputa
con respecto a las empresas transnacionales. Los gobiernos, los estados nacionales, no tienen capacidad para enfrentar el poder de las corporaciones, entre otras cosas porque son poderes limitados respecto a lo que implica una gran empresa. Digamos, la soberanía de los estados nacionales está siendo vulnerada por el poder de las corporaciones, en unos casos enfrentados directamente, y para eso han provocado infinidad de daños a nivel internacional, golpes de Estado, revueltas, conspiraciones para derrumbar gobiernos, acciones para impedir la movilización social y popular frente a los daños que ejercen, y porque en otros casos fueron captados precisamente los estados al servicio de las empresas. Entonces, este sentido político general es que nos orienta a que queremos y estamos disputando un tratado. ¿Y por qué centramos el tema? Y para nosotros a nivel del movimiento sindical de las Américas es fundamental la consideración de las empresas transnacionales por una razón que las cuentas nos dan. Y es que actualmente el 80% de los beneficios globales, económicos, está en manos del 10% de las empresas. Y eso haciendo un diagnóstico del año pasado. En la pandemia del COVID-19, este poder se ha concentrado aún más, se ha reducido aún más el nivel de influencia de estas grandes corporaciones. Decimos por qué. Porque en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, el 94% de los trabajadores vinculados a las grandes empresas transnacionales y su cadena no son reconocidos como tales. Es decir, no tienen reconocimiento de derechos. Un caso particular, Brasil, Vale, la minera, emplea 116.400 personas aproximadamente para su actividad. Y solo reconoce directamente una relación laboral a 74.000 personas. Y si vamos a hacer cuentas en el mundo, esta es la realidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Resulta que miles, millones de personas en el mundo están siendo afectadas de manera directa al punto de vista de su relación de trabajo, de dependencia, vinculada a una cadena de una gran empresa, o la actividad que hace esa empresa impacta directamente sobre la vida de las comunidades. La compañera que no pudo intervenir va a hablar de la situación concreta que enfrentan las comunidades y los pueblos indígenas. Bueno, esa realidad es clara en relación a que un poder fuera de nuestros países, de nuestros estados, está influyendo para destruir ríos, cosechas, aguas, derechos laborales, no reconocer la negociación colectiva y el sindicato. Por eso decimos que el centro del tratado deben ser, y es un asunto central, las empresas transnacionales. Y en relación al tema propiamente de los trabajadores y las trabajadoras, 58% de los países en el mundo excluyen de la legislación laboral a trabajadores y trabajadoras. Sí, hay en el mundo 58% países que no consideran determinadas categorías de trabajadores y trabajadoras beneficiarios de derechos. Países. A eso tenemos que ver que 70% de los trabajadores en el mundo no disponen del derecho a huelga, que es un instrumento fundamental de reivindicación política y de acción para la conquista de derechos. 60% de los países del mundo niegan o restringen la negociación colectiva. 52% de los países del mundo niegan el acceso a el derecho por parte de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, esos países, imposible que puedan controlar la acción de las empresas transnacionales, porque por su propia realidad niegan esa posibilidad. Por lo tanto, estamos hablando que necesitamos de un instrumento internacional, de una justicia internacional que pueda precisamente ampliar las posibilidades de defensa de los derechos de las poblaciones y en particular de los trabajadores y las trabajadoras. Se habla mucho de las cadenas globales. Nosotros, como CCA, como Confederación Sindical de América, hemos reivindicado
que es fundamental que en el tratado se considere la relación que tienen las empresas en toda su cadena, porque tenemos una realidad. En muchos estados, sobre todo países del norte desarrollados, hay una justicia y una legislación que de alguna manera ampara los derechos y reconoce que la sociedad, los trabajadores, las comunidades pueden reivindicar frente a las empresas, los estados y a la justicia de esos países violaciones de los derechos. Eso es cierto, existe una legislación en algunos países que donde están las casas matrices garantizan. Pero la realidad es que la justicia en el mundo es donde menos se cumple fuera donde están esos países, fuera donde están esas empresas, donde están las casas matrices. Necesitamos una legislación que llegue a donde se descompone la cadena, y estamos hablando de una actividad que tiene que ver con el acumulado de servicios, de actividades que se hacen fuera del territorio, fuera del país donde está la empresa matriz, y se diluye en el mundo, en diferentes continentes, diferentes países, donde van armándose determinados productos o servicios conectados con una gran empresa transnacional. Pues resulta que pudiéramos, en algunos casos, pero no siempre, ir y reclamar que se violaron los derechos, por ejemplo, la libertad sindical, por una gran empresa en Francia o en España, y en ese país a veces obtener algún reconocimiento. Pero resulta que la mayoría de las violaciones son fuera de ese territorio. Son en países del sur, donde los estados están, como reconocemos que están en América Latina, totalmente debilitados. Y es ahí donde precisamente necesitamos justicia. Y llegar a los países donde están las casas matrices es prácticamente posible. Por lo tanto, para nosotros, es la consideración de la cadena de la empresa y la posibilidad de ser sujeta de mecanismos de control o de sanción, o sujeta de una acción jurídica y penal, es fundamental. Porque la mayoría de las violaciones se producen fuera de los países de donde están las empresas matrices. Y entrando al borrador, segundo borrador, y lo que se ha comentado ya, nosotros, yo no voy a hablar como especialista, ustedes son más especialistas y conocen bien del punto de vista del derecho lo que ha significado la valoración del borrador 2. Kinda lo hizo, Alberto también, y Homa ha hecho un excelente trabajo en este sentido, pero en particular destacamos una cuestión en relación a cómo ha cobrado importancia el abordaje de la consideración de la debida diligencia, como una cosa que puede ser, se nos presenta como una posibilidad de encontrar una forma de que el tratado, considerando la debida diligencia y debida diligencia obligatoria en algunos casos, puede ser una salida. Pues a nosotros se nos parece que esa salida, además de ser insuficiente, además de ser una figura que viene del derecho civil privado y se pretende instalar y relacionar con los derechos humanos, lo que genera una distancia entre las posibilidades reales de utilizarla para lo que nos interesa, que es el reconocimiento y el reconocimiento de los derechos, y cuando se violan por las empresas, no nos parece que sea suficiente. Y no nos parece que sea suficiente y desconfiamos de ella por algo que decía Alberto. Seguirá siendo voluntad de la empresa, de alguna manera, de comportarse, y disculpen la relación, la figura, comportarse como el buen padre. Es decir, el buen padre que se compromete a hacer la tarea de cuidar que determinada situación que implica una posibilidad de impacto sobre los derechos de las comunidades, de las personas, sea evitada. Pues resulta que no se trata del buen padre, porque los buenos padres, hablando además de patriarcado, no son el ejemplo fundamental que nosotros podamos agarrar. Porque además las empresas transnacionales, las empresas en general, pero especialmente las empresas transnacionales, nos tienen acostumbrados a vendernos fórmulas de buen comportamiento,
de responsabilidad social, empresarial, de compromiso con las comunidades, y ahora de una cosa que también aparece muy fuerte en estos últimos años, una cosa que llaman ahora comportamiento empresarial responsable. Y sigue siendo una voluntad, una disposición a hacer las cosas bien. Pero, pero resulta que no es de voluntad, se trata de poder y de capacidad, de cómo la ganancia está por encima de la voluntad y de la buena, de la relación moral de una empresa para impedir que se violen los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, la debida diligencia, más allá de que hay unas consideraciones importantes, interesantes, que podrían ser un camino, no nos parece que es suficiente. Y no nos parece suficiente sobre todo en relación a los países del sur. Porque una cosa, y de hecho Beto ha mencionado la experiencia de Total francesa y el conflicto en Uganda, estamos hablando de una empresa aplicando una ley nacional en la cual ya se demostró la debilidad del propio instrumento vinculada a una empresa de capital francés y su comportamiento violatorio de los derechos humanos en un país, en otro país. Pues imagínense ustedes nuestra realidad en América Latina, para no irnos lejos, respecto del cumplimiento a partir de la realidad institucional, legal, jurídica de nuestros países. No existe eso. Y no existe eso porque tenemos experiencias en la cual el comportamiento de las empresas no es precisamente ético y con garantías morales de que lo van a hacer. No lo hacen, no respetan la libertad sindical, destruyen los sindicatos. En el caso de países como Colombia, las empresas transnacionales han sido denunciadas, no castigadas, por violar y ser cómplices o instigadores de prácticas criminales contra dirigentes sindicales. Utilizar paramilitares para destruir conflictos, utilizar paramilitares para amenazar sindicatos que están en disputa por una acción colectiva. Entonces, no funciona. Sí, en el país ideal no funciona. Por lo tanto, nosotros decimos, no es suficiente. Tiene que tener mecanismos que garanticen efectivamente la comprobación efectiva de que violaste y tienes que pagar por la violación. No es que mostraste una disposición a cumplir y otro no lo hizo. No, tú tienes una responsabilidad directa porque tú eres accionista mayoritario, porque tú impones dinámicas de producción en determinados países y territorios, porque tú le exiges a una empresa tercerizada, a un taller perdido en alguna ciudad de América Latina que produzca determinada cantidad de piezas de ropa al día o a la semana o al mes, y para eso no le importa en qué condiciones tú contratas. Además no sabes si contratas, porque aplicas condiciones de trabajo en condiciones de esclavitud. Y eso lo vemos en ciudades como Sao Paulo. Eso pasa. Empresas que producen para una gran empresa, pequeñas talleres textiles que producen por una gran marca internacional. Y simplemente no se responsabilizan. Entonces, para ir cerrando, para el movimiento sindical internacional, la disputa porque el tratado recupere el sentido que nos inspiró en la conquista de la resolución 26.9, en el ímpetu que colocaron gobiernos del mundo, incluyendo gobiernos de América Latina, que ahora están en otro estado de complicidad con el capital y entregados a una agenda conservadora y retroceso, pero que en su momento, en el caso de Ecuador, presentó una propuesta novedosa, importante. Nosotros queremos volver ahí. Y de eso se trata, para cerrar entonces con lo que empecé, de una disputa política. Es importante lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo, acompañando las sesiones en Ginebra y teniendo nuestra gente, construyendo argumentos, defendiendo un tratado que esté en las letras colocado como lo que queremos. Pero eso no va a ser posible si esa disputa no se hace en los países y en las capitales
y si no se impacta la acción de las propias empresas, y si no se cuestiona y se denuncia la forma en que las empresas están cooptando a los gobiernos y están intentando cooptar o ya cooptaron el proceso de negociación del tratado vinculante, y eso es una cuestión política. Entonces tenemos que poner toda la capacidad y la elaboración jurídica y teórica en nuestros argumentos, y ha sido importante lo que la campaña ha hecho, y en esto Homa ha sido una contribución fundamental, pero eso no es suficiente desde nuestra visión. Necesitamos también hacer una acción política de movilización, de presión social, y de eso algo sabemos a nivel sindical. Entonces en eso nos comprometemos desde la región para acompañar este proceso más allá de lo que pasa en Ginebra, porque esta es una disputa más compleja. Muchas gracias a Homa y gracias a Alberto y a Kinda por facilitarme mi intervención. Muito obrigada, Ivan. Mais uma vez, contribuições essenciais. Eu queria lembrar um ponto que eu li exatamente em um relatório, em uma cartilha da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras, quando eu estava ainda começando a estudar essa agenda, que me marcou muito, que seria 1 a cada 5 pessoas no mundo ou mais trabalha e está diretamente ligado a uma das múltiplas cadeias de valor. E falando, a gente não tem noção dessa quantidade, né? Outra provocação que eu queria fazer, e aí eu já puxo um pouco para o meu eixo, principalmente pesquisa no Homa, é que, assim como também é dito na cartilha que eu utilizei no meu trabalho, que essa exploração, principalmente em regiões como a América Latina, ela tem um rosto de mulher, né? Que toda essa questão ela é especialmente difícil e ela é especialmente cruel com as mulheres, sobretudo aquelas que estão em ramos como a confecção, a cultura, cuja mão de obra normalmente é feminina, né? E aí todos os aspectos que a gente sabe que toda essa questão não subtrai a questão de cuidado, né, o dever de cuidado que as mulheres normalmente têm na sociedade, ainda mais na América Latina, que a gente sabe como esse peso é dado às mulheres. Então, eu acho que é uma provocação a se fazer nessa agenda também. Tanto é que na última sessão, né, a sessão que aconteceu em outubro, a questão de gênero foi muito abordada, exatamente por começar a se reconhecer que essas violações, muitas vezes, são ainda mais cruéis com as mulheres, né? E isso sem fazer outros recortes, como raça, como mulheres migrantes, etc. Então, de fato, são questões a se estudar e a se, enfim, levar em foco, né? E como diz o Ivan, é tudo uma atuação política. Seguindo, então, o nosso painel, parece que a Vandria ainda não conseguiu retornar, eu vou passar para a professora Justine, que é professora de Direito na Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, e é professora visitante no Centro de Empresas e Direitos Humanos da Universidade de Nova York, e é membro do Conselho Editorial do Business and Human Rights Journal. Professor Justine, please. Thank you so much, Maria, and thank you very much for including me in this great discussion. My comments are going to be focused more on legal liability and also picking up on the comments that have been made so far, particularly on supply chains. And I thank the previous speakers because they've done a great job of setting the scene, and Kendra gave some really specific comments on liability, and others have given comments on how the treaty is perceived. So this discussion on the latest version of the treaty is really important as it comes at a time when the COVID-19 pandemic has exposed really once again the fragility of the global supply chains and the really problematic design of business models as they exist. So this draft treaty potentially represents an opportunity to end the impunity for corporate human rights abuses and deal with the issue of legal liability. What we've seen around the world
with the pandemic has been a sort of a global drop in demand, and many companies have responded by abruptly ending their contracts for goods and services, and even some have been defaulting on prior commitments. And the consequence has been a really disastrous impact for workers in global supply chains. So this draft treaty potentially provides an opportunity for governments to really step up their engagement and think about what their role is in regulating and improving working conditions. The second revised draft, I think, does introduce some conceptual clarity. It aligns much more strongly with the UN guiding principles on business and human rights, and it does provide a more coherent structure and a text that is likely to be more politically viable for states to begin more serious negotiations. The flip side of that is that there are elements, as has been pointed out, that have been lost that would be stronger and have more resonance, particularly with civil society and non-state actors. However, the current draft does introduce some positive changes, but also some that are likely to introduce controversy, and some of those relate to legal liability. So the treaty, I think, does provide us with a basis for effectively starting to address accountability and liability gaps arising from these, particularly arising from supply chain issues. And it is worth focusing on legal liability in supply chains, because this is a really glaring gap in the current business and human rights framework, where there is a real vacuum of liability. Legal accountability, together with the provisions on the right to a remedy and reparation, really do constitute the core of the proposed treaty and its contribution to international legal framework. And as such, I think the treaty will continue to be the object of heavy pushback from some business advocates and states and civil society. And it's likely that they will these objections will continue despite the changes that have been inserted in the text in 2020. So let's start by looking at the question of how the treaty deals with questions of legal liability in the supply chains. And as some of the previous speakers have noted, global supply chains affect every aspect of our life, and it's really far-reaching, as Maria just said. The International Trade Union Confederation estimates that 60% of global trade depends on the supply chains of just 50 companies, and they employ only 6% of workers directly, but they rely on a hidden workforce of 116 million people. So these 116 million people are really outside their strict bounds of legal liability. Because we know that companies that source through supply chains do not generally have the same legal responsibilities towards their workers as suppliers and some contractors same way as they do to their employees. So how does the latest version of the draft treaty deal with this? Well, as has been noted, there's not a single mention of global supply chains in the second revised draft business treaty. But while there's no mention of supply chains, the draft treaty does refer to the concept of business relationships. Article 1.5 note that this includes any relationship between natural or legal persons to conduct business activities, and it includes relationships like affiliates, subsidiaries, agents, suppliers, partnerships, joint venture, or any other structure or contractual relationship. This is actually broader than the earlier version, the 2019 revised treaty, which had used a similar definition, but it referred to contractual relationships instead of business relationships. And I think this is important because particularly supply relationships are generally not always marked by direct legal connections between suppliers and, say, the brand at the top of that supply chain. So in using this terminology of business relationships, the draft treaty is acknowledging the reality that there is a much broader relationship. And I think also partly dismissing the formal limitations posed by the corporate form and the challenges that it poses in tracing liability up and down a supply chain. So I think that change is helpful. The new definition, as Kendra pointed out, is also similar to, but expands on that used in the UN guiding principles on business and human rights, which refers to a business relationship, but uses the word directly linked. So this draft treaty version, by removing the direct link, arguably overcomes some of the uncertainty that surrounds determining what exactly that means in the context of supply chains.
And I think what, in essence, this treaty is trying to do is to bring a broader and arguably more modern sensibility to determining which entities might be traditionally understood as falling within a corporate group. So having a more practical viewpoint of where company responsibility lies. So if we look at the broad context of this draft and sort of deals with, you know, what actions they're asking business to take in terms of legal liability, it's worth having first having a look at Article 6. So Article 6 deals with this concept of human rights due diligence. And it takes this definition of business relationships and it incorporates it into the provisions on prevention. So Articles 6.2 to 6.3 set out the human rights due diligence measures expected of business. And they note that these activities are relevant not only to a business's own activities, but also its business relationships. So it's starting to bring in that concept of supply chain. Article 6.6 also introduces sanctions for failure to conduct human rights due diligence, which may include corrective action. And it has some interplay here with Article 8. And I think this approach is consistent with the growing appetite around the world for making human rights due diligence mandatory and including consequences for a failure to comply. We're seeing a lot of discussion now in some countries, particularly the EU, about introducing provisions around human rights due diligence. And I think the efforts by the EU in this regard, even though it's probably a number of years before we actually see such a provision in effect, will be useful in basically trying to push negotiations around the treaty a little further. Because if the EU and countries in that sector do agree to human rights due diligence and making it mandatory, they should then have much less objections to negotiating more seriously on the Business and Human Rights Treaty. So then we come to the main provisions of the treaty around legal liability, which is Article 8, which interacts with Article 6. And Article 8 sort of contains the central provisions that tackle head-on the key gaps of protection and reparation of human rights abuses in the context of global business operations. Article 8.7 particularly concerns the responsibility of a parent or lead company in a business relationship in relation to the abuses committed in the business with its business associates or subsidiary. And Article 8.7 notes that states should ensure that their domestic law provides for the liability of legal or natural persons conducting business activities, including those of a transnational character, and for failing to prevent another person with whom it has a business relationship from causing or contributing. So although, and it goes on, I'll leave you to have a look at it, but although this provision remains very similar to those that was in previous draft, it also contains some language that would make its coverage and application more comprehensive. But I think at the same time, it also has language that may actually create more resistance. The new draft adds overall control of one company over the other as an element for legal liability to arise in this context, whereas the previous draft spoke only of control or supervision of the relevant activity. So this is broader. Under the current draft, for example, a parent company may be liable if it has overall control of the other company, even if it did not substantially participate in the specific partner's activity that caused the harm. I think this approach makes sense, and it has an understanding of a broader reality of how supply chains operate. But I think it will also get significant pushback from state and business having this broader approach. Article 8.7 also keeps in the notion of foreseeability of risks, and that the failure to take measures to prevent those risks from materializing are grounds for the attribution of civil responsibility. So this could mean that one company may be liable if it should have foreseen the risk that a human rights abuse could happen in its business relationship, but did not take adequate measures to prevent it from materializing. So liability would arise regardless of whether it engages or directly participates in the conduct that causes or contributes to the harm. As such, I think the general thrust of this provision is to be welcomed, as it attempts to establish a rule of legal responsibility in supply chains lower tiers where business does not necessarily have a direct relationship with the main buyer up the chain. But I think I would argue that there is wording that could be added to improve its
clarity and also create more legal certainty around it. This kind of foreseeability of risk is likely to be achieved, for example, through the process of using impact assessments or more broadly due diligence. But it's also likely to be challenged as a sole ground to generate civil liability for the type of violation that might occur in the business relationship. In fact, identifying risks in the business relationship and not doing anything to prevent them from materializing is equivalent to conduct that facilitates or assists the business partner. And so this is like accessory liability. This notion of foreseeability is directly linked to this concept of human rights due diligence if taken seriously. Article 8.7 also provides business with a defense by making business liable for such harms only where it failed to put in adequate measures to prevent the abuse. Though there's some confusion here because the defense is then qualified by Article 8, stating that human rights due diligence shall not automatically absolve a business from liability. Rather, a court or the local competent authority will decide on liability after an examination of compliance with applicable human rights due diligence standards. So what does this mean in practice? Here we are devolving responsibility down to local courts, which may mean there is a lack of consistency. There's also a lack of understanding what the applicability of human rights due diligence means if we're not all operating under one standard. So it could mean that a business whose human rights due diligence complies with the applicable standard does have an automatic defense or not. There's two ways of reading this. And it's not clear to me what those applicable standards are. And I don't think that they should just be devolved to local interpretation. So each country then starts to determine a different standard of human rights due diligence. What Article 8.8 is basically indicating is that the mere fact of conducting human rights due diligence cannot be used as what we might call a safe harbor for deflecting liability. But there is some uncertainty around the scope of this provision and determining the relevant standard of conduct with it. As an aside, this sort of concept of using human rights due diligence as defense has been applied in other contexts and has actually been quite useful. For example, if you look at how some of the global bribery and corruption laws have applied, for example, the UK Bribery Act in Section 7 holds that a company will be liable for a failure to prevent bribery. However, it's a defense for the company to show that it had in place adequate procedures designed to prevent this failure. So it's trying to sort of put some onuses on the company to set up a reasonable system of prevention that's really substantive, that's not cosmetic, that just doesn't tick the box, but basically says that, have you done something significant to prevent this failure? And if so, then if the circumstances outside that, then you're not liable. And I think this is useful in putting onus on business to take responsibility. But at the same time, I think we need more clarity and consistency around standards about what that should be. And the scope of this defense is really important because I think that it's possible to read Article 8.7 to be interpreted to hold business liable for failing to see any abuse by a supplier regardless of their actions. What we want these provisions to do is basically create a framework that includes an emphasis on both penalty and deterrence, and to make human rights due diligence a legal standard rather than something that's discretionary, something that business can decide for themselves or local courts can decide for themselves. The other point to note in terms of Article 8 is Article 8.9. The new draft brings some changes in another provision that addresses criminal offences and criminal liability. The 2019 draft basically contained a detailed list of those crimes, and this had, I would say, somewhat of a mixed reception during the last negotiation session. The current draft aims to overcome some of these objections by replacing the lists with a succinct formula that talks about human rights abuses that amount to criminal offences under international human rights law, binding on the state, customary international law, or their domestic law. And although well-meaning, I don't think this change will actually serve the purpose of bringing more clarity and legal security to the treaty.
The problem may also be the limitation that it's only going to apply if the states have actually ratified a particular treaty. And so there may be a number of human rights violations that lie outside that. And I think that Article 9 is still going to be needing some significant work to improve the drafting of this provision to arrive at a formula that's both politically viable, but also provides the necessary clarity and security, and also protects and provides broader scope to protect victims in relation to this. So while sort of in closing in terms of commenting on legal liability, this is the core, I think, of the real problem around the current business and human rights framework, is that there's a significant vacuum on liability on the global stage and in many countries around the world. And so I think that the draft treaty has made some steps forward in the right direction, but it's still some way off. I think it might gain some momentum by the emergence of human rights due diligence laws at both national and regional levels as they emerge around the world, because they may provide further guidance in framing both responsibility and liability of companies in global supply chains. I think the drafters of the 2020 version are still building and trying to improve some coherence and consistency. And they have the very real problem of trying to come up with a draft that is politically workable, that will bring some of the main governmental blocks back into the discussions, while also maintaining a worker victim-centric focus to ensure that in a bid to sort of have something that's politically viable, we then don't overlook and override the rights of victims, which is really the impetus of why we need this treaty. And we must have a treaty that basically addresses the structural realities of global supply chains and recognizes that human rights due diligence and corporate liability must be part of that model, and that it must go beyond our current really limited legal thinking about keeping a really contained corporate model that's limited to those legal contractual relationships, and then suppliers go beyond that. Thank you, Maria. Muito obrigada, professora. É um artigo, de fato, extremamente importante para garantir a eficácia do tratado, né? E são pontos essenciais que você falou de fato. E uma coisa que você comentou, obviamente, mas que eu acho extremamente importante ressaltar, é a questão da due diligence por si só, não eximir as empresas de responsabilidade, né? É uma coisa que tem que estar extremamente deliberada no tratado, especialmente em países que têm um regime jurídico facilmente cooptável. É importante que o tratado proteja essas instituições. Então, infelizmente, a Vandria não conseguiu voltar. Eu acredito que ela está com algum problema sério de conexão com a internet. Aqui no Brasil, a gente está enfrentando chuvas fortíssimas, então provavelmente tem alguma relação com isso. Caso ela volte até o final do painel, eu passo a fala para ela. Mas, por enquanto, eu acho que a gente pode ir para as perguntas. Temos algumas perguntas aqui na sessão. Eu vou ler pausadamente e vocês podem ir anotando e respondendo de acordo. A primeira pergunta é direcionada para Kinda. Kinda, do you think that, despite the advances in the draft 2, it has much less transnational character? I have the impression that it's much more directed to all business, and therefore vague than to TNCs. Sendo Andressa que mandou a pergunta. Temos outra pergunta para Kinda, mas é para Kinda e para o professor Justine. Ela gostaria de perguntar, a pergunta da Dinorá, ela gostaria de eu vou ler em português, perdão, meu espanhol não é bom, mas a pergunta é a seguinte: eu tenho uma pergunta sobre o artigo 11 do draft 2. Vocês consideram que deveriam integrar
os sistemas regionais da Comunidade Europeia e também o sistema interamericano, nos quais são aceitas petições individuais que vêm beneficiando ao longo dos anos os povos indígenas. Se você quiser começar a responder ainda, ou posso continuar passando as perguntas. Vou continuar elencando todas elas, então. Yeah, sorry, the second question I didn't really understand, but yeah, you can go on. Sorry. Ok, eu vou continuar lendo todas as perguntas e depois eu volto nela. Pode ser? Nós temos, então, para a professora Justine, a pergunta da professora Manuela, que é a seguinte. Professor Justine, I would like to hear from you about the concept of human rights due diligence that you have already written about. How could we conceive a due diligence category that couldn't only rely on corporations' control of information and oversight? Thank you. Thank you for the question. I think there are some models around due diligence that are interesting. There's not many, but there are interesting ones because I think the challenge with due diligence is that it becomes a really, how we say, tick the box approach. So it becomes quite cosmetic and companies just do a number of things. They look like they've, complied and that's it. There are some models where you basically see a release of information up and down the supply chain and where workers have input on the information that is provided. So there, for example, is one model in the informal worker sector in Australia in the apparel supply chain, where the companies all through the supply chain have to give trade unions access to the contracts in that supply chain, pay rates, and they also have access to enter any workplace to inspect the workplace. And then in this way, what we're starting to see is more transparency. And so that it's not something that just a business is controlling, but there's basically a real working relationship with the workers, the relevant trade union, and the company. And also this information then becomes public. Because I think, what we see sometimes with human rights due diligence is that companies simply conduct a social audit, that information is all kept confidential, and we never know what is going on. So I think the models that we need are ones where they are basically having more transparency of information, that there's real involvement of unions, and if there's no unions around, that there are involvement with NGOs who have direct contacts with the workers, and then that you start to build a relationship about what's needed in that sense. Thank you very much, Professor. Nós temos mais 3 perguntas. São 2 perguntas direcionadas para todos os palestrantes e uma pergunta direcionada especialmente para a professora Justine. Então, eu vou ler as 3 perguntas de uma vez, porque aí a professora Justine tem a chance de responder as 3. Começando pela pergunta também da professora Manuela. I would like to ask about the state-oriented logic that we can notice from the text. The state must guarantee that the corporations follow the rules, or even decide if it is possible to reverse the burden of proof, for example. Isn't it too risky? We can face the relations among states and corporations, then so-called run to the bottom. And these historical negotiations started specifically because there are legal gaps and the states fail imposing those rules. Many times they are weaker than companies. A próxima pergunta. Ok, pode falar. Did you want me to start that or someone else was going to answer that one? Fiquem à vontade, pode começar se você quiser, professora.
Okay, I think the other commentators will have opinions on this, so I'd be interested to hear them. This was exactly my same hesitancy when the discussions around the treaty first started again in 2014, is that if you look at how the human rights framework is set up, that many of the failings are actually because states don't implement the laws at a domestic level. And I think that probably what we see here is that an eagerness to keep with that framework, because there have been so many objections raised that it is just too difficult to make, you know, hundreds of thousands of company comply without some central organizing force. And the state has basically been seen as the organizing force. But you are exactly right that if the state fails in this, then the treaty then essentially fails for people within their region. Other people have opposed, you know, have proposed some different approaches, like a framework treaty, but still, you know, human rights is very state-centric. The entire framework is a state-centric approach, and particularly when you're involving non-state actors on such a large global numbers, it's hard to think how it might work. There's also a process of arbitration, but that's different from a treaty. And I think even though the treaty may have these failings, what it would provide us with is a global standard of expected conduct. Then the whole question of enforcement is going to be a much trickier one. But I agree that the problem you raise is a real one. Muito obrigada, professora. Mais alguém tem algum comentário sobre essa pergunta? If you want, I can go. Do you want me to address this question, or shall I go to the first question that you asked me? Whatever I want. Fica à vontade. So in terms of the first question, I do agree that the text, like it's explicitly covering now all business enterprises. But then I am a little bit cautious to say that by the mere fact that the scope is as such now, that would mean that it is less transnationally oriented. I don't think that the text now is less transnationally oriented or less equipped to deal with transnational corporations. It does cover all business enterprises, but I don't think it is that makes it less equipped to deal with the issues pertaining to cross-border cases and transnational corporations. Particularly because of the design of the core sections of the treaty pertaining to liability, prevention, the judicial cooperation, issues related to enforcement. Most of those operational parts are oriented to deal with the challenges that have been identified in cross-border cases that victims face. So this is why I do recognize that this is the most crucial issue, the scope and its interface with the original mandate. But I do think that we need as well to enlarge the discussion and the ways of thinking about this issue. And from our perspective, like if our priority is to actually equip victims, communities, and states, including like the states through the cooperation between the home and the host state, equip them to deal with cross-border cases and cases of transnationals, then we can ask the question whether this current reference to all business in the scope creates a problem for us in terms of detracting the instrument overall from its ability to deal with those cases. And in flipping this question like this,
I think we would be then focusing on the more crucial issues to us as people concerned with the core mandate, which is the mandate pertaining to TNCs and cross-border cases. So in short, I would not say, and specifically answering to Andresa's question, I would not say that the change in the scope detracts from the transnational character of the treaty, if we want to call it transnational character, or let's say it in its ability to deal with cases of transnational corporations abuse or cross-border cases. So now the second question, I think what the question as well that related to that Manuela asked related to the state-centric aspect of the treaty, I think also we can think about it when we consider that not all states are going to be party to this treaty if it becomes a reality. So then we can ask whether we can use the treaty even if it involves cases where the home state, for example, of the company is not a party while the host state is a party. And here I think that we can maybe improve some aspects of the treaty to make it more usable in those cases. So basically usable irrespective of whether the state actually becomes a party or whether the state enforces its obligation if it becomes a party, or implements its obligation, fulfills its obligations if it becomes a party. And one proposal that have been put out there, and I think is very useful in this regard, and I want to kind of recall, is the proposal to take human rights due diligence and make it an overriding mandatory rule under the treaty. And this is very interesting proposal because it would help us in all of those cases that would potentially evolve where one party is a member of the or has ratified and is implementing the treaty and another hasn't. And I think given the consensus on human rights due diligence, whether under the guiding principles or also the emerging practice and all the considerations of making human rights due diligence mandatory by law in multiple jurisdictions, including the European Union member states, I think that there is enough grounds to argue that it could be considered or made an overriding mandatory rule, given that it is considered now of a public policy, as a public policy issue of like concern to all states. And this is, I think, would be a plus to the treaty, and it will also help us deal with this kind of state-centric control over the treaty, because it will make us able to advance the obligation of human rights due diligence, irrespective of where the state stands in terms of either its ratification or its implementation. So this is one idea in that regards. Yeah, thanks. Muito obrigada. I'm sorry, because someone, in regards to Article 11, I just saw that someone had actually written it, Dinora had In English, yeah. Yeah. I do,
to start with, I think that Article 11 is very, very crucial. And it is in terms of giving the victims the avenue to select the applicable law. This is not an unfamiliar practice when it comes to civil liability cases. So we have seen it in multiple jurisdictions when it comes to tort cases. So this is very important to guard. But I do believe that we could enhance further the article, including, for example, in addressing the idea put forward by Dinora, in adding, for example, language which would ensure, for example, that whatever is in the treaty is with no prejudice to higher levels of or better provisions or higher levels of protection that is provided under regional or other domestic laws. I think by such kind of like an overarching provision which says that the instrument would be with no prejudice to any further protections that or preferences or mechanisms that are available to victims under applicable domestic or regional laws, I think that could be an addition, and that would cover the point that Dinora have said without getting into referencing certain kind of laws or legal systems, whether it's the inter-American system or other, because then we would enter into a listing process that could backfire on us. Versus having such kind an overarching indication might serve better and might serve the specific purpose as well that Dinora wants to deal with. Yeah, thanks. Muito obrigada, Kinda. Sobre a pergunta da visão estadocêntrica do texto, Alberto, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Ok. Ivan, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a visão estadocêntrica do texto? Se não é uma visão muito arriscada, concentrar nos estados a responsabilidade. Es lo que Alberto mejor que yo puede decir. El tratado pretende, la intención tiene que ver con un instrumento internacional. Existe mucha legislación nacional, hay incluso una variedad de instrumentos nacionales y avances en algún sentido de la justicia respecto a la responsabilización de las empresas transnacionales en algunos casos, incluso utilizando normativa de la Organización Internacional de Trabajo. Por ejemplo, casos como situaciones en Colombia de conflictos, de huelgas que fueron elevados quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y posteriormente los tribunales colombianos usaron esa decisión para esa resolución de la queja para imponer obligaciones a el Estado respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Pero el problema es que no está garantizado, y bueno, Colombia tiene experiencia respecto de la amplia jurisdicción nacional en materia de derechos humanos, pero es el país con mayor impunidad y violación y crímenes de derechos humanos. Entonces, digamos, el hecho de que se responsabilice a los estados nos sigue teniendo una situación de vulnerabilidad. Por eso es que hablamos de una corte internacional, de un tribunal que permita elevar el tratamiento de las denuncias. Entonces, digamos, nuestro problema sigue siendo que podemos mejorar la legislación nacional, ciertamente, puede ayudar el tratado a reforzar algunos mecanismos e instrumentos nacionales de justicia, pero no
es el asunto. El asunto es que son las empresas que a nivel internacional siguen operando. Yo soy el menos indicado aquí para hablar en términos tan profundos como lo han hecho especialistas Kinda y Justin y el propio Alberto. Entonces, digamos, no voy a entrar, es muy complicado para mí entrar eso. Pero quiero aprovechar para cerrar, porque yo tengo que salir ahora. Y de nuevo agradecer mucho y comentar una cosa que tú decías, María Fernanda, sobre para lo que nosotros es central en esta discusión y tiene que ver con quiénes son las personas que están siendo afectadas por la actuación de las empresas. Y a la Confederación Sindical Internacional habla que en el año 2018 las cadenas de producción de ropa, alimentación y servicios consumidos en el mundo entero está manchada por trabajo forzoso y esclavitud moderna, está manchada de sangre. Porque son los migrantes y las migrantes, y son indígenas, que están siendo vulnerables a la explotación de estas grandes empresas. Y ese concepto de esclavitud moderno tiene que ver con que en muchas empresas transnacionales de alta tecnología que fabrican, por ejemplo, componentes utilizados en aplicaciones, no solamente textil, sino que fabrican celulares, piezas, de ese tipo, utilizan el trabajo forzoso para su ganancia. Y respecto del tema de las mujeres, en algunos países representan el 75% de la mano de obra textil, en el sector textil, e incluso en algunos otros 90%. Y el 45% de la fuerza de trabajo en la agricultura son mujeres, básicamente. El 75% en la floricultura son mujeres. 1/3 de la fuerza laboral de las plantaciones bananeras está representada por mujeres. Y el 70% del turismo son mujeres y el 50% en la industria electrónica. Es decir, tenemos a la mujer que está que tiene problemas, que ya hay problemas de brechas salariales, que ya hay problemas de discriminación, que hay problemas de violencia, siendo principal mano de obra de estas grandes cadenas. Entonces, digamos, ¿cómo es que llegamos a proteger y amparar esa gran población? Es el desafío que tenemos y es un compromiso. Gracias de nuevo, de verdad, yo tengo que salir. Gracias por la oportunidad y estamos juntos, como dicen en Brasil, ¿no? Estamos juntos en esa. Gracias, compañeras. Un placer conocer a Kinda, verla por aquí. Nos viste en un momento en Ginebra y compartir con Alberto aquí y Justin y ustedes. Muchas gracias por la posibilidad, de verdad. Muito obrigada a você pela participação, Ivan. Até a próxima. Eu acredito que o Alberto quer falar. Sí, María Fernanda, muchas gracias. Ok. Quería responder de alguna manera a la pregunta esta sobre lo estadocéntrico y además también hacer un comentario sobre algunas de las intervenciones y comentarios hechos también por Justin y por Kinda, ¿verdad? Con respecto a lo estadocéntrico, o sea, mi reflexión es la siguiente, digamos, ¿no? Y también comentando quizás algo de lo que dijo Iván. Yo soy reacio a pensar que esto lo necesitamos por la debilidad de los sistemas judiciales de los países que somos receptores de las empresas transnacionales y de las inversiones extranjeras, ¿no? Puede ocurrir en algún caso, pero yo no creo que sea la regla general, ¿no es cierto? O sea, y para eso traigo y para discutir lo de estadocéntrico, traigo el caso de los afectados y afectadas por las operaciones de Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, ¿verdad? Que son un caso paradigmático para nosotros quienes estamos en la campaña global y que hace a todos los que reclamamos con este instrumento vinculante, ¿no? O sea, allí no es cuestión de que la justicia en Ecuador no funcione. Funciona la justicia en Ecuador. En Ecuador, o sea, los afectados y afectadas primero fueron a Estados Unidos a presentar su caso. Allí los tribunales de allá dijeron, no, señores, nosotros somos forum non-convenience. Váyanse, porque esa empresa, como que ustedes dicen, eso no existe, eso no es Texaco en Estados Unidos, vayan a reclamarle allá a Ecuador. Fueron a los tribunales en Ecuador y ya está, sentencia final, fija, digamos, en la más alta instancia de la justicia ecuatoriana, ¿cierto? Que tiene que condena a la empresa a pagar $9.000 millones
de reparaciones para restaurar la Amazonía, ¿no es cierto? Y allí no es cuestión de que la justicia no funcione, la justicia funcionó, pero el poder que tiene la empresa transnacional Chevron, ¿no es cierto?, hace que incluso sea entonces la empresa transnacional Chevron demande al Estado ecuatoriano y le exija que elimine ese dictamen de la justicia ecuatoriana y que sea el Estado ecuatoriano quien tiene que pagar ese laudo, vamos a decir. O sea, es una cuestión de poder puro y duro, de poder económico y de poder político. Se impuso la empresa transnacional frente a la justicia ecuatoriana, ¿no? Pocos países los que le pueden imponer realmente sanciones a las empresas transnacionales. Uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos pudo sancionar a la BP Petroleum, ¿cierto?, cuando hicieron el desastre de un derrame petrolero inmenso en el Golfo de México. Bueno, pero, y no es porque no funciona la justicia en Ecuador o en Uruguay o en Ghana, ¿no es cierto? Funciona la justicia, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el poder económico y político que ejercen las empresas transnacionales es tan grande que tiran por la borda las decisiones de la justicia y culpabilizan a los gobiernos, como en el caso, por ejemplo, de Chevron. Entonces, es imprescindible, o sea, y si se trata de un tratado internacional que sea victimocéntrico, no estadocéntrico, ¿cierto? Bueno, entonces, o sea, que se le dé la opción a los afectados y afectadas, digamos, de demandar directamente a las empresas transnacionales, porque son las empresas transnacionales las que violan los derechos humanos, ¿no es cierto? Y no solamente a nivel local, o sea, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, pues no solamente son locales en la Amazonía ecuatoriana, tenemos que responsabilizar a las empresas, por ejemplo, por el cambio climático, la crisis financiera, la crisis de la alimentación, son todas impactos globales de las acciones de las empresas transnacionales, incluidas los bancos, obviamente, y el sistema financiero como empresas, que son responsables de esos impactos, ¿no es cierto? Y tenemos que tener acceso a la justicia, ¿no es cierto?, en un ámbito internacional, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser, tiene que dejar de ser, o sea, y que se pueda demandar directamente a las empresas que son las que violan los derechos humanos. Obviamente que el Estado tiene el deber y la obligación de velar por el cuidado y el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Pero cuando las empresas son un agente o sea, es una realidad, como decía Justin, o sea, tenemos que ajustar esto a la realidad de la que vivimos hoy en día, y la realidad que vivimos hoy en día es que las 100 empresas mayores del mundo son mucho más grandes, mucho más poderosas que la mayoría de los países del mundo, incluido Australia, incluido Suiza, incluido Bélgica, incluido Suecia. O sea, esa es la realidad, y eso es lo que tenemos que tratar de restaurar, un equilibrio, digamos, en que sean los estados como supuestos garantes de los derechos de los pueblos, que puedan ejercer autoridad frente a las transnacionales, y que los pueblos puedan demandar directamente a las empresas frente a un tribunal, ¿verdad? Ahora, para redondear, yo quería también comentar un par de cositas, digamos, y para quizás explicar un poquito más lo que yo quería decir con por qué que el alcance del tratado sea sobre todas las empresas y no sobre las transnacionales es un problema, ¿no es cierto? Porque, o sea, Kinda decía, o sea, este instrumento le da herramientas, o le puede dar herramientas a los estados y a las víctimas, ¿no es cierto?, para regular el comportamiento, obtener justicia y demás de las empresas transnacionales. Ahora, yo creo que lo central y lo más importante, ¿no es cierto?, es que este instrumento le dé, además de los estados y las víctimas, tiene que ser como a ver, yo no soy católico, pero digamos la Biblia de los jueces. Los jueces, cuando imparten justicia, tendrían que guiarse por este tratado internacional legalmente vinculante y guiarse obligatoriamente, no interpretar, ¿no es cierto?, si esta es responsabilidad de esta empresa, o sea, porque no sabemos si es una empresa transnacional, si es la casa matriz o el tallercito del que hablaba antes Iván, ¿verdad? O sea, que los jueces estén obligados entonces a responsabilizar a quienes son los que se benefician directamente de las acciones y de las acciones de las empresas a lo largo de su cadena de valor, ¿verdad?
que sean ellas y que entonces que no esté sujeto a interpretación. Entonces, cuando están abiertas todas las empresas, pues es cuestión del juez decir, ah, sí, es esta empresa, como dicen los propios empleadores, ¿no? No, nosotros somos los más, tenemos comportamiento responsable. Las culpables de las violaciones de derechos humanos son la empresita, el taller aquel en Sao Leopoldo, ¿no es cierto?, que explota a los trabajadores. Yo no tengo nada que ver con eso, cuando en realidad es la empresa transnacional la que se beneficia de todo lo que ocurre y de todo el trabajo que se hace en el tallercito en San Leopoldo, ¿no? Entonces, yo creo que no puede quedar sujeto a la interpretación de los jueces. Los jueces tienen que estar obligados a implementar, a aplicar lo que diga este tratado vinculante. Y por eso es tan importante que sea sobre empresas transnacionales, fundamentalmente, y enfocado en las empresas transnacionales específicas y totalmente, digamos, ¿no? Y finalmente, sobre algo que decía Justin con respecto a la legislación de Human Rights Due Diligence, que se está por empezar a discutir en la Unión Europea. O sea, si se quiere, una manera de ver el vaso lleno o el vaso vacío, ¿no es cierto? Ella decía, bueno, quizás esto sea un buen paso adelante, ¿no es cierto?, que permita, si se llega a esa legislación de Human Rights Due Diligence en la Unión Europea, que eso, la Unión Europea tenga más apetito para involucrarse y participar activamente en la negociación del tratado vinculante en las Naciones Unidas. Ojalá sea así y obviamente como sociedad civil nos corresponde pelear a nivel global, digo yo, y no solamente europeo, porque esa legislación europea sea lo más, o sea, llevarla a los límites de lo posible, o sea, de lo mayor posible, digamos, para que sea eso, ¿no es cierto? Pero yo me temo también que sea como ya ocurrió con los UNGPs, ¿no?, con los Guiding Principles, ¿no?, que la Unión Europea dice, ah, bueno, nosotros ya hicimos nuestra legislación acá sobre Human Rights Due Diligence y no vamos a aceptar ni un punto ni una coma más de lo que dice allí a nivel internacional. Y que eso sea entonces su participación en el Legally Binding Instrument, en Ginebra, en Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, la lucha continúa en Naciones Unidas en las negociaciones del grupo de trabajo, ¿cierto? Pero también debemos continuar peleando, por ejemplo, por lo mismo con la Unión Europea en esa legislación. Muchas gracias de vuelta a Homa por la invitación y ojalá que podamos seguir encontrándonos y agradecer, por supuesto, los aportes de Homa que han sido riquísimos en todos estos años desde que empezamos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. So we are going to end our work today. Professor Manuel would like to have a word, and after that, we are going to call the day. Thank you so much again for your kind participation. Professor Manuel? Gente, obrigada, então, né? Muito obrigada a todos, todas, palestrantes e também os nossos ouvintes, né, os que estavam assistindo. Eu também gostaria de fechar fazendo uma justificativa dessas colocações que eu fiz, né? E, em grande medida, eu realmente concordo com o Alberto, que eu tenho eu acho que, não sei se também a minha pergunta foi bem compreendida, né? Que o problema é que o Estado, justamente não é que seja culpa do Estado, não é? Que justamente essa orientação nacional, ela mascara a influência das empresas, inclusive a participação delas nesse esquema de impunidade, não é? Porque parece que toda a lógica que ainda prevalece no âmbito internacional e que a gente vê que é muito aproveitada pelo discurso, por exemplo, do Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos, a implementação dos Guiding Principles, e a gente ouve, né, de países contrários ao processo do tratado e que rivalizam, tentam usar o discurso dos Guiding Principles para gerar um antagonismo que não seria necessário, mas, enfim, reforçando justamente essa lógica nacional, né? O problema está no Estado, né? E a gente sabe que existe aí toda uma dinâmica institucional, uma divisão internacional do trabalho e que estabelece uma pressão, né, pungente das empresas sobre os Estados e uma relação casada que muitas vezes gera, no mínimo, né, digamos assim, uma cumplicidade, né, dos Estados com as empresas. E o que falta é justamente a responsabilização das empresas. A gente estava discutindo até
do painel passado, que é muito possível, né, no direito internacional hoje já se reconhecer essas obrigações diretas, né, para as empresas. E eu acho que ainda também, assim, complicada essa questão dessa diluição, né, do aspecto, você não observa tanto, né, no aspecto transnacional. Mas eu acho que, realmente, com essa inversão, né, de que é para todas as empresas e também até aquelas de caráter transnacional, a retirada da menção expressa à cadeia de valor, isso, se a gente observar no processo de negociação do tratado, é uma construção política que é proposital, né? Porque justamente, além de evitar um conflito conceitual, é também para atender essa chamada daqueles estados mais resistentes, inclusive, a um tratado mais efetivo. Então, talvez porque confiem que essa interpretação não vai ocorrer, né? Inclusive porque a Corte Internacional para Empresas Transnacionais talvez seja o elemento de maior resistência no tratado, né? Assim como as obrigações diretas, né? E talvez agora também o alcance, né? Que vai reduzir para empresas transnacionais. Então, eu acho que confiar nas interpretações, nós, por exemplo, observamos agora recentemente, concretamente, no caso da bacia do Rio Doce, no Brasil, uma decisão judicial, que foi também divulgada agora no painel que a gente organizou no seminário, em que o juiz alegou que os pescadores se enriqueciam ilicitamente de indenização porque pescavam o peixe, obtinham o peixe de graça dos rios. O juiz considerou o recebimento de indenização por parte dos pescadores um processo de enriquecimento ilícito, né, que é vedado judicialmente. Essa foi a interpretação de um juiz de direito aqui no Brasil com relação ao direito à indenização dos pescadores ao longo do Rio Doce, em razão do crime ambiental da bacia do Rio Doce. Então, nós não podemos confiar em interpretações, essas que são, inclusive, contrárias aos interesses transnacionais, das empresas transnacionais, quando, inclusive, a gente tem questões, muitas vezes, legais, né, não inconstitucionais, descumpridas claramente, né? Então, quanto mais a gente pode, inclusive porque existia uma previsão, a gente não está falando de uma reinvenção da roda, existia uma previsão e ela foi retirada no texto, né? Então, na verdade, eu fiz essas colocações um pouco com essa orientação, mas não vou tomar muito mais o tempo, porque realmente, né, eu não sou painelista e vocês já estão aqui já há muito tempo, tempo precioso de vocês aí sendo tomado por nós, mas eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e todas e que a gente continue esse debate, mas de qualquer maneira, sim, né? Eu acho que com diferentes posições, pontos de vista, é isso. Quando a gente traz à tona essas colocações, é que a gente pode dar mais visibilidade, né, às arestas que devem ser aí preenchidas, enfrentadas, né? Porque esse debate vai continuar por muito tempo, né? E eu espero que não chegue ao final, inclusive, só com sessões de negociação online, né? Mas que a gente possa realmente estar presente novamente no Conselho de Direitos Humanos, trabalhando em prol de um tratado realmente efetivo que atenda às necessidades, aos apelos dos atingidos e atingidas por violações de direitos humanos, né? Mas eu agradeço muito a todos e todas, e a gente encerra agora o painel, mas eu gostaria de relembrar aos demais inscritos e também painelistas, todos são convidados, né, todos e todas, que nós vamos dar continuidade ao seminário na segunda-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, horário do Brasil, onde nós vamos promover um debate, né, sobre políticas públicas em direitos humanos e empresas, um debate entre parlamentares e sociedade civil, quando nós vamos ter o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara do Congresso, no caso, né, da Câmara de Deputados do Brasil, vamos ter representante do Uruguai, vamos ter representante da Argentina, e nós gostaríamos, então, de convidá-los também para esse debate. Tá? Um abraço, muito obrigada mais uma vez a todos e todas. Nos vemos posteriormente.